Okay, today we're starting our today's class is actually quite late to start the recording. I had a plan to go for the NMRI and communication chapter, but apparently those topics have been discarded from the syllabus. I was not aware of, my bad. PET scanning and some astrophysics has been added in the new syllabus, so we're gonna see about those in our upcoming repeaters chapter that was skipped in the meantime. So we are picking this up. It's a pretty small chapter in terms of volume, but there are some mathematical problem in this chapter. So let's get on going. The first thing that we have in the chapter is the definition of decay rate or activity. Activity is basically means number of radioactive nuclei decayed in 1 second. You don't want to write 1 second, you must write unit time. That is also okay. At that moment is the activity at that moment of that specimen. At that moment কতটুকু ব্যাখ্যা লেখার কারণ হচ্ছে the activity of a certain specimen is a continuous change track. You can see over here that over here we have a proportionality equation. A proportional scientific ulta this is vertically flipped হবে. Activity is basically number of decays per second. So it is a number per second. So যেটাকে ইউনিটি অনেক সময় আমরা ব্যাকারেল হিসেবে লিখে রাখি. So activity of a certain radioactive specimen activity is actually number of decays per second. Sorry, activity হলো আমরা per second বলবো না, আমরা activity is number of decays in unit time. এটার ইউনিট হিসেবে আমরা লিখি হচ্ছে এটার ইউনিট হচ্ছে বেকারেল. বেকারেল স্পেলিং হচ্ছে BECQUEREL, শর্ট ফর্ম হচ্ছে BQ. সো এটা হচ্ছে নাম্বার অফ ডিকেজ 1 second. এটা হচ্ছে বেকারেলের আইডিয়া. 1 becquerel is numerically or unit-wise equal to equals to sign দিতে হবে এখানে. 1 becquerel basically means 1 per second. It is very much similar to hertz. If you guys remember, hertz is a useful unit for that we use for frequency, but it is not the SI unit. 1 hertz actually also means 1 per second. The hertz means 50 times per second, 50 oscillations per second, pulses per second. Those are for those cases we use the term hertz. Especially for the radioactivity cases, we use a different expression that is called becquerel. Activity of a certain specimen is also dependent upon how many nuclei are present in the specimen. Let's say we take a specimen of some radioactive isotope. Let's say we take a specimen of uranium-235, pure uranium-235. So we say এখানে আমাদের uranium-235 আছে 100%. Let's say we start with 100 gram. এখন at the beginning of time, at the beginning of the observation, all of these particles are all of the nuclei are uranium-235. So they will have a certain rate of decay. As uranium-235 will keep on decaying in natural decay process, and it will start to spin into smaller and it will start to convert into different element. So total number of uranium-235 nuclei will go down. So initial number টাকে আমরা typically লিখি হচ্ছে n not দিয়ে, is available at t equals to 0. So initial number যদি n not হয় এবং initial activity কে আমরা লিখি হচ্ছে a not দিয়ে, not represent হচ্ছে beginning, the value of that number at the beginning, এবং initial mass কে যদি আমরা m not দিয়ে লিখি, এই তিনটা হচ্ছে আমাদের initial quantity. It just so happens that the activity activity যদি ইকুয়েশন লিখতে যাই, activity ইকুয়েশনটা দেখতে হবে এরকম. The numerical equation for activity is given by A equals to dn by dt, differential equation. dn basically means number of particles that has been decayed, dt means in that duration of time. But because the activity is a negative change means over the duration of radioactive decay, the total number of nuclei reduces, doesn't go higher. So এখানে প্রয়োজন আমরা একটা minus sign use করি. That's one of the important factor. The activity is given by minus dn by dt. And it just so happens that the actual activity of a certain radioactive element is directly proportional to the number of remaining nuclei at that instant. On a certain specimen মধ্যে
at any point মোট যতগুলো রেডিয়েটিভ নিউক্লিয়াই কারেন্টলি প্রেজেন্ট আছে আনডিকেড নিউক্লিয়াই আছে যেগুলো ইভেন্চুয়ালি ডিকে হবে ওই নাম্বারের সাথে অ্যাক্টিভিটি ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল একটা রিলেশনশিপ আছে। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা গিভেন থিওরি। সো এটাকে যদি আমরা ইকুয়েশনে কনভার্ট করি we can write this as a equals to lambda into n। এখানে এই ল্যামডাটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ডিকে কনস্ট্যান্ট। ডিকে কনস্ট্যান্ট ডিকে কনস্ট্যান্টে যদি আমরা ইউনিট বের করতে যাই খুবই সিম্পল। যদি ল্যামডাকে সাবজেক্ট করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে a ডিভাইড বাই n। এখন দেখো n হচ্ছে একটা নাম্বার, দ্য স্টার্টিং নাম্বার, সো n এর কোনো ইউনিট নাই। আর a হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি, অ্যাক্টিভিটি ইউনিট হচ্ছে ব্যাকওয়েল। তার মানে টিপিক্যালি ল্যামডার ইউনিট হচ্ছে, সো ল্যামডার টিপিক্যাল ইউনিট হচ্ছে becquerel or sometimes it's also given per second. সো এটা হচ্ছে একটা পার্ট। এই ল্যামডা নিয়ে আমরা আরো ফার্দার মেকানিজম হ্যান্ডেল করব। এখন আমরা যে জিনিসটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এই এখানে অ্যাক্টিভিটি যে এক্সপ্রেশনটা এখানে পাইলাম অ্যাক্টিভিটি ইকুয়ালস ল্যামডা ইনটু n, এই ইকুয়েশনটাকে আমরা এখানে বসাই। সো ইফ উই রিপ্লেস দিস ইন উইদিন দিস ইকুয়েশন উই গোনা গেট lambda into n equals to minus dn over dt। ওইখান থেকে যদি আমরা জিনিসটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করি we gonna get dn equals to minus lambda dt এখানে হচ্ছে ডিভাইড বাই n। এই হচ্ছে আমাদের একটা ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা এখন উইদিন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লিমিটস, এখানে অবশ্যই লিমিট থাকবে কারণ আমি কি বলে I'm not going to use the constant of integration, so we're gonna use apply limit. For example, if you want to integrate this thing, let's say at t equals to 0, that initial number of nuclei were n naught, this is a bigger number, and at t equals to t মানে after t time has passed from the starting of the observation, let's say the remaining number of nuclei is n, so এই হচ্ছে আমাদের দুইটা রেঞ্জ। এই রেঞ্জের মধ্যে যখন আমরা ইকুয়েশনটাকে ইন্টিগ্রেট করব, ইন্টিগ্রেট করলে আলটিমেটলি আমাদের ইকুয়েশনটা আসবে হচ্ছে n equals to n naught e to the power minus lambda t। ইন্টিগ্রেশন প্রসেস আমি দেখাইলাম না, তোমরা ইন্টিগ্রেশন নিজেরা করে নিতে পারবা। এখানে বেসিক্যালি লন আসবে, লন থেকে আমাদের লন আসার জন্য এখানে আমাদের এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশনটা আসছে। এই যে ইকুয়েশনটা আমরা পাইলাম এটা হচ্ছে আমাদের ডিকে ইকুয়েশন। সো এটা দিস ইজ হোয়াট উই কল দা রেডিয়েটিভ ডিকে ইকুয়েশন। এবং এই ইকুয়েশনের সাথে সিমিলারলি আমরা অ্যাক্টিভিটি এবং ম্যাসের ইকুয়েশনে সিমিলার শেপে লিখতে পারি। সো দ্য নাম্বার অফ ডিকে, আবার এইটা হচ্ছে একটা ইকুয়েশন, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন। আবার আমরা একটু একটা জিনিস দেখলাম যে a is was proportional to n, activity was directly proportional to n, so সেই proportionality concept ইউজ করে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে current activity of a certain radioactive specimen can be also written as initial activity e to the power minus lambda t। এই ইকুয়েশনটাও পসিবল। আবার একটা জিনিস তুমি চিন্তা করো, number of nuclei is actually representation of mass of that nuclei using that idea of Avogadro's constant. If you have, let's say, 1 mole number, then you have 1 mole of the specimen, that is the atomic, that is a mass, that is a mass number of that object expressed into gram. So number of nuclei is a very can be also converted using Avogadro's constant into mass. So in that case, for that scenario, for that reason, a same equation টাকে আমরা যদি mass এর terms এ লিখতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে remaining mass of the radioactive element within the observed lump or specimen can be given by initial mass of the radioactive element multiplied by e to the power minus lambda t. So এই তিনটা ভ্যারিয়েবল, নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই, অ্যাক্টিভিটি এবং মাস, তিনটা ভ্যারিয়েবলেরই সিমিলার একটা নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল গ্রাফ হওয়া পসিবল। এই ইকুয়েশন তিনটাকে যদি আমরা একটা এক্সিস সিস্টেমের মধ্যে যদি প্লট করি, লেটস সে এরকম একটা এক্সিস সিস্টেমের মধ্যে যদি প্লট করি যেখানে আমাদের ওয়াই এক্সিসে নাম্বার অফ নিউক্লিও থাকতে পারে, আমাদের ম্যাস ইনিশিয়াল ম্যাসও প্লট করতে পারি, অথবা আমরা অ্যাক্টিভিটিও প্লট করতে পারি, যেটা কোনোটাই প্লট করি না কেন, সেই কেসে আমাদের রিলেভেন্ট ম্যাটেরিয়ালের জন্য আমাদের রিলেভেন্ট ইউনিট লিখতে হবে। ফর এক্সাম্পল এন এর কোনো ইউনিট হবে না, এম এর ইউনিট হবে কেজি বা গ্রাম, আর অ্যাক্টিভিটি ইউনিট হবে হচ্ছে বেকারেল। সো ওয়াই এক্সিস এর ইউনিটগুলো ভ্যারিয়েবল হতে পারে, whereas on the t axis we have the value t। সো এটা যদি আমরা প্লট করি আমাদের একটা সার্টেন নাম্বার থেকে মনে করো শুরু হলো, এটা একটা এরকম একটা নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভের মতো হচ্ছে, বিকামস অ্যাসেন্ডেন্ট অফ দ্য এক্স অ্যাক্সিস, এরকম একটা কার্ভ পাওয়া যাবে। আইডিয়াল কেসে আমরা যখন অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমরা যখন ডেটা নিয়ে এই গ্রাফগুলো প্লট করি, ফর এক্সাম্পল অ্যাক্টিভিটি আমরা মেজার করতেছি একটা স্পেসিমেন থেকে, তখন এই গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি এরকম জিগজ্যাগ হয়। সো বিকজ রেডিয়েটিভিটি ইজ এ র্যান্ডম প্রসেস, এরকম জিগজ্যাগ হয়, এবং ওই জিগজ্যাগ গ্রাফের সাথে যদি আমরা বেস ফিট লাইন রাখি তাহলে আমরা এরকম স্মুথ একটা লাইন পাই। সো ইন মেনি কেসেস ফর mathematical purposes we usually always stick and discuss for the smooth line, but the
but an actual experiment never obtains a perfectly smooth curve. It gives us a zigzag line. The best fit line becomes a smooth curve. এটা হচ্ছে একটা পার্ট। আরেকটা পার্ট হচ্ছে যে এই গ্রাফের হাফ হাফ লাইফ যে জিনিসটা সেটা এই গ্রাফ থেকে খুব ইজিলি দেখানো যায়। সেটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল মনে করা হচ্ছে আছে হচ্ছে 100%। এখান থেকে এই অ্যামাউন্টটা 50% হতে যতটুকু টাইম লাগবে, মনে করি এটা অ্যামাউন্টটা 50% হচ্ছে, 50% হতে মনে করি আমাদের এইটুকু টাইম লাগতেছে। সো আমরা এইটুকু টাইমকে আমরা বলবো হচ্ছে হাফ লাইফ। হাফ লাইফকে দেখানোর টিপিক্যাল সিম্বলটা হচ্ছে টাও, নিচে একটা হাফ লিখতে পারি আমরা। সো দিস ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন ফর হাফ লাইফ। সো এইটুকু ডিউরেশনের মধ্যে ইনিশিয়াল ভ্যালুটা হাফ হবে। আবার এই সেম 50% 25% হইতেও এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ টাইম লাগবে। সো লেটস সে যদি এরকম হয় 50% থেকে সেটা 25% হইতেও আমাদের অ্যানাদার হাফ লাইফ লাগবে। এটা আমরা অলরেডি ও লেভেলস থেকে জানি যে হাফ লাইফের বেসিক কনসেপ্টই হচ্ছে এটা, দ্য অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইট টেকস ফর দ্য স্টার্টিং ভ্যালু অফ এ সার্টেন রেডিউস স্পেসিমেন, be it the mass or activity or the number of remaining nuclei, to become half of its initial value is what we call the half life. So এভাবে জিনিসটা আরো ছোট হতে পারে, এখানে হচ্ছে 12.5, তারপর 6.5, এভাবে আস্তে আস্তে হাফ লাইফের ব্যাপারটা আস্তে আস্তে আমরা ফার্দার প্রসিড করতে পারি। সো এটা হচ্ছে, এটা গেল একটা জিনিস। সেকেন্ড যে জিনিসটা আমাদের লাগবে এই ইকুয়েশনের জন্য, যে আমরা হাফ লাইফটাকে সামহাউ আমরা ইয়ার সাথে এই ডিকে কনস্ট্যান্টের সাথে, মানে হচ্ছে হাফ লাইফকে আচ্ছা, হাফ লাইফকে মনে হয় এখানে নিচে হাফ না লেখে, হাফ লাইফকে নরমাল টাও দিয়ে লেখা হয়, এই সাবস্ক্রিপ্ট হাফ না লিখলেও হবে। আমরা এই হাফ লাইফ এবং ল্যামডা এই দুইটাকে একটা রিলেশনশিপে আনতে যাচ্ছি, সামহাউ এটা পসিবল কিনা। সো এই এফোর্টটা একটু দেখো, এই দুটো ভ্যারিয়েবলকে যদি আমরা একটা 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 নিউমেরিক্যাল এক্সপ্রেশনের মধ্যে আনতে চাই তাহলে কি করবো? সো আমাদের এইম হচ্ছে হাফ লাইফ এবং ল্যামডাকে একটা ইকুয়েশনের মধ্যে রিলেট করা। Try to understand. If I write the basic equation that we just derived, which gives us n equals to n naught into e to the power minus lambda t. এই ইকুয়েশনের বেসিক মিনিংটা একটু বলবেন ভালো করে বুঝো। It means initially at t equals to 0, we had n naught number of undecayed radioactive nuclei. After t equals to t, which means after t amount of time has passed, the remaining number of undecayed radioactive nuclei is n. Both of these are numbers of undecayed nuclei. This is very important. Undecayed radioactive nuclei. ঠিক আছে, দুইটাই হচ্ছে এই নাম্বারটা রিপ্রেজেন্ট করছে। None of these things represent the amount of decay or how much has decayed. How much has decayed বের করতে হলে বা এই দুটোকে আলাদা করে সাবট্রাকশন করতে হবে, which is basically the delta n or dn. এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, হাফ লাইফের বেসিক কনসেপ্টটা কি? উইদিন দা আমাদের স্টার্টিং ভ্যালুটা যদি t equals to 0 equals to n equals to 0 হয়, কে রাইদা? রাইদা ব্যান্স আসছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, দিয়ে দাও। আর হচ্ছে হ্যাঁ দিয়ে দিলে হবে, পরে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলো বা মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করতে বলো। সরি, এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা হাফ লাইফের জন্য ডিল করি তাহলে কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম, when half life amount of time has passed, the remaining number of nuclei will be half of its initial value. দেখো এই লজিকটা বোঝা যাচ্ছে কিনা, এই লজিক স্টেটমেন্ট বোঝা যাচ্ছে কিনা? হাফ লাইফের বেসিক কনসেপ্ট, the amount of time it takes for the initial number to become half, এটাকে আমরা বলতেছি হাফ লাইফ। তো আমরা এই যে লজিকটা পাইলাম যে হাফ লাইফ টাইমের পরে আমাদের রিমেইনিং নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই অরিজিনাল নাম্বার হাফ হবে, সেটাকে আমরা এই ইকুয়েশনে রিপ্লেস করি। সো খেয়াল করো, এই রিপ্লেসমেন্টটা যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করি, সো the remaining number of nuclei will become half of the original number of nuclei equals to n naught into e to the power minus lambda tau. এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইকুয়েশন। আমরা স্পেসিফিক একটা টাইম ইনস্ট্যান্সের জন্য, হাফ লাইফ অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইনস্ট্যান্সের জন্য আমরা এই রিপ্লেসমেন্টটা করতে পারবো লজিক্যালি। n naught বাদ, so we get half equals to e to the power minus lambda into tau. হাফটাকে যদি উল্টাই দেই তাহলে আসবে 2 equals to e to the power lambda into tau। বোথ সাইডে যদি আমরা ln নিই, ln 2 equals to lambda into tau, which basically gives us lambda equals to tau over ln 2, সেটাও হইতে পারে, অথবা আমরা tau equals to lambda divided by ln 2, সেটাও হইতে পারে। সো এই হচ্ছে আমাদের ল্যামডা এবং টাউ এর রিলেশনশিপ।
decay constant is given by the half life divided by ln 2. এই কোশ্চেনটা আমাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যখনই whenever we the reason is very important equation is that whenever we will be using the decay equation, this one or any of these three equations that I just wrote, if we are trying to do some calculation using any of this equation, for solving these equations in most cases we'll need the value of lambda. And in the question papers, typically the value of lambda, typically the value of lambda is not provided directly. Rather, the question paper, they give us the value of the half-life. Let's say the question says that a certain radioactive element X isotope has a half-life of 23.4 hours. ঠিক আছে? তো এটাকে নিয়ে এখন আমার ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করা লাগবে। সো প্রথমে আমরা যে কাজটা করি, সো এটা যদি তার হাফ লাইফ হয়, সো তাহলে আমরা প্রথমে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা lambda equals to half life divided by ln 2 এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে 23.4 আওয়ারকে আমরা এখন আবার ইয়াতে কনভার্ট করবো, কিছু কনভার্ট করবো, সেকেন্ডে কনভার্ট করবো। এখন মজার জিনিস হচ্ছে 23.4 কে সিম্পলি মজার জিনিস না অ্যাকচুয়ালি, মানে দ্য বেসিক ওয়ে 1 hour equals to how 1 hour equals to হচ্ছে 3600 সেকেন্ড। সো এখানে আমি সিম্পলি 3600 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম 23.4 into 3600 divided by ln 2। এখান থেকে হিসাব করলে যা আসে অত পার সেকেন্ড, অথবা অত বেক্টরাল হচ্ছে আমাদের ল্যামডার ভ্যালু। এখান থেকে আমাদের ল্যামডার একটা ভ্যালু আসবে। স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে লিখতে হয় মোস্ট অফ দ্য কেসেস এই ভ্যালুগুলো অনেক ছোট হয়। এরপর ওয়ান্স উই হ্যাভ দিস নাম্বার, এরপর আমরা এই তিনটে ইকুয়েশনের যে কোনো একটা ইকুয়েশন যেটা আমাদের কোশ্চেনের জন্য রিলেভেন্ট সেটা ইউজ করে আমরা বাকি ম্যাথসগুলো করতে পারবো। সো হাফ লাইফ থেকে ডিগ্রি কনস্ট্যান্টটাকে বের করে নেওয়ার প্রসেসটা মোটামুটি সব ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেনেই করতে হয়, কারণ কোশ্চেনে সরাসরি ডিগ্রি কনস্ট্যান্ট দেওয়া থাকে খুব কম। আর যদি কোশ্চেন সরাসরি ডিগ্রি কনস্ট্যান্ট দেওয়া থাকে তাহলে কোনো প্যারা নেই, আমরা ডিগ্রি কনস্ট্যান্টে ম্যাথস করে ফেললাম। সো এটা হচ্ছে হাফ লাইফ এবং ডিগ্রি কনস্ট্যান্টের বেসিক রিলেশনশিপ। এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা বলাবান? এনি কোশ্চেন সো ফার? একটু জুম আউট করে দিই, তোমরা পুরোটা একবার দেখো। ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন আস্ক মি অ্যাবাউট ইট। পুরোটুকু অ্যাকচুয়ালি একবার দেখানো পসিবল হতে গেলে দেখো কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা, নেক্সট যে জিনিসটা আমাদের বোঝা লাগবে এই চ্যাপ্টারে, এটা হচ্ছে the idea or the calculation of stability of a nuclei. স্টেবিলিটি আমি টার্মটা ইউজ করতেছি জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য। স্টেবিলিটি নামে স্পেসিফিক কোনো কোয়ান্টিটি নাই। স্টেবিলিটির বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে যে একটা সার্টেন নিউক্লেই রেডিয়েটিভ অর নন রেডিয়েটিভ, একটা সার্টেন নিউক্লেই how much stable will a certain nuclei be? Is there a measure for this? For example, what we can see, for the same element, different isotopes can be differently radiative. For example, uranium 235 happens to be far more radioactive compared to uranium 238, which means uranium 235 will have for the same amount of initial mass, uranium 235 will decay really fast compared to uranium 238. Or in other words, I can say uranium 238 has a pretty longer half-life. Longer half-life means it takes longer to decay compared to uranium 235. So why is that? Why do we have such differences? And not only that, if you consider isolated radioactivities of different elements, even we have different values of radioactive stability or nuclear stability. Why is that? Or what is the measure or what is the metric for us to judge uh, the nuclear stability of a certain radioactive nuclei? That term is what we call binding energy. Try to understand this term. We call it binding energy. The name itself is pretty self-explanatory. Binding energy basically means the amount of energy by which the nucleons means all the particles in the nucleon. We know that they are protons. The amount of energy by which all the nucleons are joined together or merged together within the nucleus of an atom is what we call the binding energy of the total nucleus. মানে আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে বুঝাই। লেটস সে ইউরেনিয়াম 235, ইউরেনিয়াম 235 এর কে যদি আমি নিউক্লাইড ফরম্যাট লিখি তাহলে এটা হবে হচ্ছে 235, এদিকে হচ্ছে আমাদের 92. This basically means it has 92 protons and how many neutrons? সাবট্রাক্ট করলে কত হয় দেখো তো, কেউ একজন বলো।
235 minus 92 কত হয়? 138. হ্যাঁ 143 হয়। 143 হয় না? হ্যাঁ 143 নিউটন। সো আমাদের uranium-235 একটা inside one uranium-235 nucleus we have these constituents. Binding energy can be expressed in quite a different ways, but let me try to give you the concept of binding energy. The idea of binding energy goes like this. Let's say within a certain amount of empty space, all of these particles, 92 protons and 143 neutrons, were infinitely spaced from each other. So all of these 235 particles individually had infinite distance between each other. এটা একটু ইমাজিন করা ডিফিকাল্ট, বলে ইনফাইনাইট স্পেস ইমাজিন করা আমাদের practically impossible, but think about it that let's say these particles were all infinitely apart from each other, and because we want to make a nucleus with these particles, we brought all of these particles from infinite distances and eventually merged them together into a single particle. মানে আমরা এই ঘটনাটা ঘটাইলাম। এই ঘটনাটা ঘটানোর জন্য আমাদের কিছু এনার্জি খরচ করতে হবে, because protons are all what? Positively charged, highly positively charged. However, because all of these particles have some mass, bringing them closer will give out some GP out. Because when they were really far apart, we had some significant GP of the system. As they're getting closer, their GP will be lost. But the amount of GP gain would be actually insignificant compared to the amount of work that has to be done to overcome the repelling charge, because electric charge in this case is really strong compared to the force of gravitational force. So if we forget about the gravitational force gain, just for the sake of simplicity. So total amount of work that we have to do to bring all the individual particles from infinite distance from each other and merge them into one single nucleus. The amount of work that we have to done, that amount of work is what we call the binding energy. ওই পরিমাণ work ওই পার্টিকেল গুলাকে মার্জ করার জন্য দরকার, infinite distance থেকে তাদেরকে মার্জ করার জন্য, which gives us also another opposite idea that if we have this nucleus available to us and if we separate out these particles, each of them at infinite distance from each other, তখন আবার ওই পরিমাণ এনার্জি, বাইন্ডিং এনার্জি, অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি যেটা আমাদের নিউক্লিয়াসের মধ্যে স্টোর করা ছিল, সেই পরিমাণ এনার্জি আবার ফেরত পাওয়া যাবে। এটা হচ্ছে বাইন্ডিং এনার্জি একটা কনসেপ্ট। এই কনসেপ্টটা বুঝছো কিনা বলবান? Yes, sir. Yes, sir. বাইন্ডিং এনার্জি কনসেপ্ট, বাইন্ডিং এনার্জি আরেকটা কনসেপ্ট আছে। আরেকটা কনসেপ্ট হচ্ছে it just so happens that whenever multiple nucleons merge together to produce a single nucleus, the measured mass of that nucleus is always somewhat smaller. The measured mass of the nucleus, which is the combined particle, the measured mass of that nucleus is always somewhat smaller than the mathematical sum of masses of all the nucleons. সিম্পল একটা জিনিস বুঝাই তোমাদের। মনে করো এই কেসের জন্যই মনে করো 92টা প্রোটনের মাস হচ্ছে, মনে করো হচ্ছে লেটস সে 92 প্রোটনস এর মাস হচ্ছে আচ্ছা, একটা প্রোটনের মাস আমি হিসেবে জন্য ধরে, মনে করো একটা প্রোটনের মাস হচ্ছে 1 আর একটা নিউট্রনের মাস হচ্ছে মনে করো হচ্ছে 1.1। ঠিক আছে, কি ইউনিট কি সেগুলো কিছু বলতেছে না, এগুলো কেজি হইতে পারে, এমইউ হইতে পারে, হোয়াটএভার ইউ হইতে পারে, আমি জাস্ট এই নিউমেরিক্যাল নাম্বার দুটো ধরে নিলাম। তাহলে একটা জিনিস বুঝো যে ইন্ডিভিজুয়ালি ক্যালকুলেটেড টোটাল মাস অফ অল অফ দিস পার্টিকলস, ক্যালকুলেটেড টোটাল মাস অফ অল অফ দিস পার্টিকলস কত হবে? 92 ইনটু 1 প্লাস 143 ইনটু 1.1। এটা অ্যাড করে দেখো তো কত আসে। গিভ মি অল দ্য ডেসিমাল প্লেসেস, মাল্টিপ্লাই করে অ্যাড করে দেখো তো কত হয়। 143 14 249.3. 249.3 না? Yes, sir. সো মনে করো
mathematical sum of all of these particles mass should be 249.3, but it just so happens যে somehow, how এটা আমি বলতেছি না, এটা mass spectrometer দিয়ে করতে হয়, difficult process. Somehow if we actually observe actual uranium 235 nuclei and measure its actual mass, somehow it is found that this one's mass would be somewhat smaller than this number. মনে করো একটা mass of uranium 235 nuclei, of uranium 235 nuclei, not atom, I'm saying nuclei, important, কারণ atom ধরলে আবার তার মধ্যে ইলেকট্রনের mass গুলো অ্যাড করা লাগবে, so I'm saying atom. Let's say somehow আমরা মেজার করে দেখলাম যে mass uranium 235 nuclear mass হচ্ছে, let's say এটা হচ্ছে 235 ইউনিট। তার মানে আমাদের কিছু একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ম্যাসের একটা ডিফারেন্স পাওয়া গেল। কতটুকু ডিফারেন্স পাওয়া গেল? সেই ডিফারেন্স ম্যাসটা হচ্ছে 249.3 মাইনাস 235। কতটুকু হয় সেটা সাবট্রাক্ট করলে আসবে হচ্ছে 41.3, 14.3। সো 14.3 অ্যামাউন্টের একটা ম্যাস শর্টেজ পড়লো। সো এই অ্যামাউন্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে mass deficit, deficit মানে অভাব, or we also call this term amount lost mass. আইডিয়াটা হচ্ছে যে whenever particles from infinite distances will be brought together closer to each other and merged into a single nucleus, some amount of energy has to be there to make this possible. Question: from where will this energy come? Because we said that we have an empty vacuum space. So there is no energy source. The particles, only there are 235 particles, 92 of them protons, 143 of them are neutrons, which are spaced at infinite distance from each other. So there is no energy source. So if they have to come closer together and get merged into a single nucleus, they themselves have to be the source of that energy, because there is no other energy source. So they will practically spend, or they will practically, other than using the term, I can say they will practically convert a portion of their mass that will exhibit as that will convert into the required energy amount following the equation E equals to delta m c squared. মানে আমি যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে এই ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের মধ্যে measured mass হবে হচ্ছে 235 ইউনিট, আর বাকি যে অ্যামাউন্ট অফ 14.3 অ্যামাউন্ট অফ mass হারায় গেল, practically ওই 14.3 amount of mass multiplied by the c square value, which is the speed of light squared, এখান থেকে যত জুল এনার্জি হবে ওই অত জুল এনার্জিও আমাদের এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকবে। তার মানে অল টুগেদার আমাদের নিউক্লিয়াসটা প্রডিউস হবে কি দিয়ে? 235 অ্যামাউন্ট অফ মাস দিয়ে, প্লাস তার সাথে এই 14.3 অ্যামাউন্টের ইকুইভ্যালেন্ট যে এনার্জি হয় সেই এনার্জিটাও তার মধ্যে থাকবে। সো টোটাল আমাদের ম্যাস একটু কম হবে, বাট ওই ম্যাসটুকু আমাদের নিউক্লিয়াসের মধ্যেই থাকবে, বাট ওইটা ম্যাস হিসেবে থাকবে না, ওইটা থাকবে কি হিসেবে? এনার্জি হিসেবে। ওই এনার্জিটুকু এক্সপেন্ড করে, ওই ম্যাসের ইকুইভ্যালেন্ট ওই এনার্জিটুকুকে খরচ করে বা ইউটিলাইজ করেই এই পার্টিকেলগুলো ইনফাইনাইট ডিসটেন্স থেকে মার্জ হয়ে একটা সার্টেন একটা সিঙ্গেল নিউক্লিয়াস প্রডিউস করার ক্যাপাবিলিটি গেইন করতে পারে। সো এই কনসেপ্টটা হচ্ছে আমাদের ম্যাস ডেফিসিটের কনসেপ্ট। এইটা আমি তোমাদেরকে অনেক বড় একটা এক্সাম্পল দেখালাম। টিপিক্যাল কেসে তোমাদের যে কোশ্চেনগুলো হয় সেটা হচ্ছে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস দিয়ে। হিলিয়াম 24 ইজ এ সিঙ্গেল নিউক্লিয়াস। সো এটার যে টোটাল ম্যাস, measured mass of helium-4 nucleus will be smaller than the total calculated mass of the sum of the particles. And if you add the individual mass of 2 protons plus 2 neutrons, that mass would be somewhat bigger compared to the actual mass of one helium nucleus. Helium nucleus would be somewhat smaller. And the amount of difference of mass that you're going to get is going to get stored within the nucleus as energy, which we are calling binding energy. So binding energy এটা হচ্ছে সেকেন্ড একটা অ্যাসপেক্ট, যে ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেল গুলার, ইন্ডিভিজুয়াল নিউক্লিয়ন গুলার টোটাল ম্যাস অ্যাড করলে যা হয়, হিসাব করলে যা হয়, অ্যাকচুয়াল নিউক্লিয়াসের মধ্যে ম্যাস থাকবে তার থেকে কিছু কম। এই মিসিং ম্যাসটাকে আমরা বলবো ম্যাস ডেফিসিট বা লস্ট ম্যাস। The equivalent amount of energy of this amount of mass will be stored within the nucleus and will work as the binding energy. এই কনসেপ্টটুকু বন্ধু বুঝছো কিনা? বলো।
Yes, sir. ঠিক আছে? এই বাইন্ডিং এনার্জিটাকে আছে, বাইন্ডিং এনার্জিটা হচ্ছে, আচ্ছা একটা জিনিস বুঝবো, বাইন্ডিং এনার্জি হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াসের টোটাল নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে। এখন যদি আমরা কোনো একটা সার্টেন কেসে একটা নিউক্লিয়াসের টোটাল বাইন্ডিং এনার্জিকে যদি তার নিউক্লিয়ন নাম্বার বা ম্যাস নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করে দিই, ফর এক্সাম্পল ইউরেনিয়াম 235 এর ম্যাস নাম্বার হচ্ছে 235, আমরা যদি একটা নিউক্লিয়াসের টোটাল বাইন্ডিং এনার্জিকে টোটাল ম্যাস নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করে দেই, তাহলে যে কোয়ান্টিটি আমরা পাই সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন, বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন। বাইন্ডিং এনার্জি হচ্ছে সবগুলা পার্টিকুলার কম্বাইন্ড এনার্জি কন্টেন্ট অফ দ্য হোল নিউক্লিয়াস। ওইটাকে যদি আমি তার ম্যাস নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করে দিই, তখন আমাদের বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন হলো, যেটাকে আমরা শর্ট ফর্মে লিখে হচ্ছে বিইপি। এটা হচ্ছে শর্ট ফর্ম বিইপি। এই বিইপিটাই, দিস ইজ এ মেজার অফ নিউক্লিয়ার স্টেবিলিটি, নিউক্লিয়ার স্টেবিলিটি, মোর লেসলেস, মোর লেসলেস মানে বুঝছো? যার বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন যত বেশি হবে, সে তত কম রেডিয়েটিভ হবে, তার ব্রেকডাউন করার টেন্ডেন্সি তত কম হবে। আইডিয়ালি আমরা যে পার্টিকেল গুলাকে নন রেডিয়েটিভ দেখি, যে অ্যাসিড গুলাকে নন রেডিয়েটিভ দেখি, ফর এক্সাম্পল সোডিয়াম 23, কার্বন 12, এদের বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন কোয়াইট হাই, so high that they don't even exhibit the radiative behavior, they don't decay. আর যে সকল অ্যাসিডকে আমরা রেডিয়েটিভ দেখি, ফর এক্সাম্পল পটাশিয়াম 40, ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল হাইড্রোজেনের deuterium or tritium, uranium isotopes and radium isotopes. There can be so many different isotopes that are that those are radioactive. Those radioactive isotopes has a much smaller, significantly smaller binding energy per nucleon. That's why they are more radiative. So the idea is more binding energy per nucleon means more nuclear stability. যে নিউক্লিয়াস মোর স্টেবল, অনেক কথা ভালো করে খেয়াল করো, আমাকে প্রশ্ন করতেছি, যে নিউক্লিয়াস মোর স্টেবল তার হাফ লাইফ কি বেশি হবে না কম হবে? বেশি, স্যার। বেশি হবে। তার মানে মোর স্টেবল নিউক্লিয়াসে ব্রেকডাউন করতে সময় বেশি লাগবে, কারণ সে মোর স্টেবল, সো সে আস্তে আস্তে দিকে হবে। বিউটিফুল, গুড রেসপন্স। এখন সায়েন্টিস্টরা যে কাজটা করছে, কোনো একটা ভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে অনেক লম্বা সময় ধরে তারা কম্বাইন্ড নিউক্লিয়াস গুলার, রেডিয়েটিভ অর নন রেডিয়েটিভ ডাজন্ট ম্যাটার, কম্বাইন্ড নিউক্লিয়াস গুলার একটা চার্ট বানাইছে। এদিকে হচ্ছে আমাদের বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন বিইপি, আর এইদিকে হচ্ছে আমাদের প্রোটন নাম্বারও দিতে পারি আমরা, প্রোটন নাম্বার হচ্ছে জেড, আইডিয়ালি দ্যাটস দ্য সিম্বল দ্যাট উই ইউজ। সো এই এক্সারসাইজে আমরা প্রোটন নাম্বার ইউজ করতে পারি, অথবা আমরা ম্যাস নাম্বার বা নিউক্লিয়ার নাম্বার ইউজ করতে পারি, যে কোনো একটা ইউজ করলে সমস্যা নেই, ইররেসপেক্টিভ দ্য গ্রাফ উড লুক দ্য সেম। এই ধরনের একটা গ্রাফ যদি আমরা প্লট করি, we usually come up with a graph that looks like this. আচ্ছা, এইখানে এরকম করে দেখানোর কারণ হচ্ছে, আমি একটু বুঝাই। The first particle that we have on this graph is hydrogen 2. এটা হচ্ছে এই পার্টিকেলটা। The second particle that we have is helium 3. The third particle that we have is, I think, এটা তোমাদের মনে হয় ওয়ার্কশিটে মনে হয় আছে, নোটটা থেকে আছে আমাদের এই গ্রাফের লেভেলগুলো। আমি এই লেভেলগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রায় সময় ভুলে যাই। আচ্ছা না, ভুল লাগছে, এখানে হচ্ছে হাইড্রোজেন 2, উপরটা হচ্ছে হিলিয়াম 4, তারপরটা হচ্ছে লিথিয়াম 6, সরি, এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন 4, এটা হচ্ছে লিথিয়াম 6। ঠিক আছে, বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সমস্যা নাই। সো এটা এটা হচ্ছে আমাদের টিপিক্যাল, এর মধ্যে অনেকগুলো ডট থাকবে, এর মধ্যে অনেকগুলো ডিপেন্ডেন্ট পার্টিকেলস থাকবে। এই ডিপেন্ডেন্ট পার্টিকেলস গুলো আমাদের প্লট করলে আমাদের এই ধরনের একটা গ্রাফ আসবে। 50 সেকেন্ড। তো
scientists measure the BP of multiple different nuclei, and eventually they come up with a graph that looks like this. And eventually, if we draw the best fit line, we get this kind of line. The nucleus, it just so happened, the nucleus which is on the exact highest level, the highest level of this graph happens to be iron. এই জিনিসটার একটা, এই গ্রাফের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সিগনিফিকেন্স আছে, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সিগনিফিকেন্স আছে। সিগনিফিকেন্সটা হচ্ছে এরকম, একটা জিনিস বলবান, একটা জিনিস খেয়াল করা বলবান, any radioactive process, whether it is natural decay or it is fission or it is fusion, any radioactive reaction, any radioactive conversion, any radioactive process where nuclear particles are broken, any radioactive reaction will always happen in such a way so that the products are more stable than the reactants. আমি কি বলতেছি, রেডিয়েটিভ ডিকে সবসময় এমনভাবে হবে যাতে করে প্রোডাক্টগুলা আরো বেটার স্টেবল হয়, মানে প্রোডাক্টগুলোর হাফ লাইফ আমাদের রিঅ্যাক্ট্যান্টের থেকে সবসময় বেশি হবে। দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য কি রিকোয়ারমেন্টস ফর দ্য রেডিয়েটিভ ডিকে টু হ্যাপেন। রেডিয়েটিভ ডিকে সবসময় এইভাবে হয়। এর মানে হচ্ছে যে যে কোনো রেডিয়েটিভ প্রসেসেই, এখন যে কোনো বাই এনি রেডিয়েটিভ প্রসেস, এনি existing radiative nuclei will try to reach towards a much higher BEP. রিঅ্যাক্ট্যান্টের থেকে আমাদের, মানে আমি যদি এখানে লিখি রেডিয়েটিভ রিঅ্যাকশনের জন্য BEP of the reactant will always be less than the BEP of the products. এইটা সবসময়ের জন্য ট্রু, এটা হবেই, এটার কোনো মিস নাই। তার মানে একটা সার্টেন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন যখন হবে তাদের বিপি আস্তে আস্তে বাড়তে হবে। তার মানে হাইয়েস্ট বিপি কোনটা? আয়রন না? তার মানে এই পার্টিকেল গুলাও আয়রনের দিকে মুভ করার চেষ্টা করবে, বিপি স্কেলে উপরে ওঠার চেষ্টা করবে রিলেটিভ দিকে করে। আর এর রাইটে যে পার্টিকেল গুলো আছে তারাও আয়রনের দিকে আসার চেষ্টা করবে। এখানে এখানে একটা মজার জিনিস খেয়াল করো, লেফট সাইডে যে পার্টিকেল গুলি আছে এদের সবার ম্যাস নাম্বার আয়রন থেকে কম। আয়রন থেকে কম কিনা বলবান? হ্যালো, Yes, sir. লেফট সাইডে যে পার্টিকেল গুলো আছে এদের সবার ম্যাস নাম্বার, প্রোটন নাম্বার আয়রন থেকে কম। রাইট Yes, সাইডে sir. যারা আছে তারা সবাই আয়রন থেকে বেশি। এখন তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো, আমি যদি লোয়ার অ্যাটমিক নাম্বার থেকে হায়ার অ্যাটমিক নাম্বারে যেতে চাই, মনে করো আমার একটা সার্টেন রেডিয়েটিভ রিঅ্যাকশন হবে এরকম যে এটা হচ্ছে আমার রিঅ্যাক্ট্যান্ট, এটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট। আমি যদি একটা লোয়ার বিপি থেকে হায়ার বিপিতে যেতে চাই তাহলে অবশ্যই আমার ম্যাস নাম্বার বাড়াতে হচ্ছে এই পার্টের জন্য। এটা কিভাবে পসিবল? এটা পসিবল হচ্ছে ফিউশনের মাধ্যমে। ফিউশন মিন্স ওয়্যার স্মলার নিউক্লিয়াই মার্জ টুগেদার টু প্রোডিউস এ লার্জার নিউক্লিয়াস। সো এখান থেকে আয়রনের দিকে জার্নি করা যে রিঅ্যাকশন গুলো হবে, এই সবগুলো রিঅ্যাকশন হবে হচ্ছে ফিউশন। এইটুকুর মধ্যে ফিউশন হওয়া পসিবল না। এবং ফিউশন কোথায় স্টপ হয়ে যাবে? আয়রনে গিয়ে স্টপ হয়ে যাবে। আয়রন হয়ে গেলে এরপর তার আর কোনো নিউক্লিয়ার চেঞ্জ হওয়া পসিবল, বিকজ আয়রন was found to have the highest BEP, most stable nucleus in the world. Whereas nucleides or nuclei which has a higher mass number than the iron, they will try to reach towards the BEP of iron, which means if they want to reach to this BEP, their only choice is to undergo fission breakdown, because here these nuclei are of larger number in terms of mass number or proton number. So if you want to produce smaller particles, you have to break them apart. You have to break them into small portions. So this is a very important idea that all the nuclei which has a smaller proton number or mass number, I think it's mass number, than iron, these left nuclei, they will have a tendency to exclusively undergo fusion so that they can reach towards the nuclear structure of iron, and all the particles which are on this side, they will exclusively be subjected to possible fission reaction so that they can reach the nuclear structure of iron. এই রিঅ্যাকশনটা আমাদের এই গ্রাফটা আমাদের এই ইনফরমেশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট।
এই আইডিয়াটুকু বুঝছো কিনা বলবান? বুঝে নাই? বুঝেছি। আচ্ছা, এরপর আছে হচ্ছে আমাদের লস্ট ম্যাচ থেকে কিভাবে আমাদের ভ্যালু ক্যালকুলেশন করে আমরা একটা সার্টেন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনের এনার্জি আউটপুট বের করতে পারি। মনে করো তুমি একটা সার্টেন ফিউশন রিঅ্যাকশন করতেছো, একটা ইউরেনিয়াম 35 কে একটা নিউট্রন দিয়ে হিট করে, থার্মাল নিউট্রন দিয়ে হিট করে তুমি সেটাকে ভেঙে এনার্জি লিবারেট করবা। বা তুমি একটা মনে করো সানের মধ্যে আমরা ফিউশন রিঅ্যাকশন করতেছি, চারটা হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াই, চারটা প্রোটন সামহাউ মার্জ হয়ে দেয়ার আর মাল্টিপল স্টেপস ইন, বাট আউটপুটটা হচ্ছে 4 হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াই, 4 protons merge together produce 1 helium nucleus. In both of these processes energy is released. এখন এই এনার্জি ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় এটা আমি তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে দেখাবো। আজকে এই পর্যন্ত পড়াচ্ছি, আজকে থেকে বেশি পড়াচ্ছি না, বিকজ আই হ্যাভ টু গো আউট। ঠিক আছে বলবান? আমি স্যার আর হচ্ছে তোমাদের ওই এক্সট্রা যে পার্টগুলো আছে বা পিইটি স্ক্যান, পজিট্রন এমিশন টমোলজি, পজিটিভ পিইটি স্ক্যান, আর হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজি যে পার্টগুলো আছে সেই পার্টগুলো আমি তোমাদের টেক্সট বই থেকে, তারপর হচ্ছে বা হ্যারিডের এই কে বলে কিসমি মাইক্রোন্ডালের বই থেকে এই জিনিসগুলো স্টাডি করে তোমাদের জন্য কম্পোজিট একটা ছোট নোটস বানাই বা হচ্ছে মার্ক করে দিব কোথাও দিয়ে কিন্তু কোনটা পড়া লাগবে, এটা নিয়ে তোমাদেরকে ইনশাআল্লাহ পড়াচ্ছি। আপাতত খোদা হাফেজ, বিকজ আই রিয়েলি হ্যাভ টু লিভ। আসসালামু আলাইকুম।